Hi, everybody. Welcome back to my channel. హలో విశ్వ, Hello, Kirthi. నేను నిన్ను ఇప్పుడు కొన్ని వాక్యాలను తెలుగులో అడుగుతాను. నువ్వు నాకు వాటిని ఇంగ్లీష్లో చెబుతావా? ఓకేనా విశ్వ? Okay, Kirthi. ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నీ పేరు ఏమిటి? What is your name? What is your name? నా పేరు విశ్వ. My name is Vishwa. My name is Vishwa. నువ్వు ఎక్కడ నుంచి వచ్చావు? Where are you from? Where are you from? నేను భారతదేశం నుండి వచ్చాను. I'm from India. I'm from India. మీ వయస్సు ఎంత? How old are you? How old are you? నాకు 30 ఏళ్ళు. I'm 30 years old. I'm 30 years old. నీ పుట్టిన రోజు ఎప్పుడు? When is your birthday? When is your birthday? ఏప్రిల్ 5న నా పుట్టినరోజు. My birthday is on April 5th. My birthday is on April 5th. మీరు ఎక్కడ పుట్టారు? Where were you born? Where were you born? నేను తెలంగాణలో పుట్టాను. I was born in Telangana. I was born in Telangana. మీరు ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు? Where do you live? Where do you live? నేను ఢిల్లీలో ఉంటున్నాను. I live in Delhi. I live in Delhi. మీరు ఏమి చేస్తారు? What do you do? What do you do? నేను డాక్టర్ను. I'm a doctor. I'm a doctor. మీ వైవాహిక స్థితి ఏమిటి? What is your marital status? What is your marital status? నాకు పెళ్లి అయ్యింది. I'm married. I'm married. మీకు ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు? How many children do you have? How many children do you have? నాకు 2 పిల్లలు. I have 2 children. I have 2 children. మీకు ఎవరైనా తోబుట్టువులు ఉన్నారా? Do you have any siblings? Do you have any siblings? అవును, నాకు ఒక సోదరుడు మరియు ఒక సోదరి ఉన్నారు. Yes, I have one brother and one sister. Yes, I have one brother and one sister. నువ్వెవరితో జీవిస్తున్నావు? Who do you live with? Who do you live with? నేను నా భార్యా పిల్లలతో నివసిస్తున్నాను. I live with my wife and children. I live with my wife and children.
మీరు ఏ సమయంలో అల్పాహారం తీసుకుంటారు? What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? నేను ఉదయం 8 గంటలకు అల్పాహారం తీసుకుంటాను. I have breakfast at 8 a.m. I have breakfast at 8 a.m. నువ్వు ఏ సమయానికి నిద్రపోతావు? What time do you go to bed? What time do you go to bed? నేను రాత్రి 10 గంటలకు పడుకుంటాను. I go to bed at 10 p.m. I go to bed at 10 p.m. మీ ఇష్టమైన ఆహారం ఏమిటి? What is your favorite food? What is your favorite food? నాకు ఇష్టమైన ఆహారం పిజ్జా. My favorite food is pizza. My favorite food is pizza. మీ అలవాట్లు ఏమిటి? What are your hobbies? What are your hobbies? సంగీతం, షాపింగ్ చేయడం మరియు పుస్తకాలు చదవడం నా హాబీలు. My hobbies are listening to music, shopping and reading books. My hobbies are listening to music, shopping and reading books. మీరు ఎన్ని భాషలు మాట్లాడతారు? How many languages do you speak? How many languages do you speak? నేను 4 భాషలు మాట్లాడతాను. I speak 4 languages. I speak 4 languages. నీ భార్య ఎక్కడ? Where is your wife? Where is your wife? ఆమె గదిలో ఉంది. She is in the living room. She is in the living room. ఆమె ఏమి చేస్తున్నది? What is she doing? What is she doing? ఆమె టీవీ చూస్తోంది. She is watching TV. She is watching TV. మీ సోదరి ఎక్కడ ఉంది? Where is your sister? Where is your sister? ఆమె తన పడకగదిలో ఉంది. She is in her bedroom. She is in her bedroom. ఆమె ఏమి చేస్తున్నది? What is she doing? What is she doing? ఆమె నిద్రపోతున్నది. She is sleeping. She is sleeping. ఆమెకు ఏమి అయింది? What is wrong with her? What is wrong with her? ఆమె నీరసంగా ఉంది. She is sick. She is sick. నువ్వేమి చేస్తున్నావు? What are you doing? What are you doing? నేను వంట చేస్తున్నాను. I'm cooking. I'm cooking. నువ్వు ఏమి వండుతున్నావు? What are you cooking? What are you cooking? నేను చేపల కూర వండుతున్నాను. I'm cooking fish curry. I'm cooking fish curry.
What is your name? My name is Vishwa. Where are you from? I'm from India. How old are you? I'm 30 years old. When is your birthday? My birthday is on April 5th. Where were you born? I was born in Telangana. Where do you live? I live in Delhi. What do you do? I'm a doctor. What is your marital status? I'm married. How many children do you have? I have 2 children. Do you have any siblings? Yes, I have 1 brother and 1 sister. Who do you live with? I live with my wife and children. What time do you have breakfast? I have breakfast at 8 a.m. What time do you go to bed? I go to bed at 10 p.m. What is your favorite food? My favorite food is pizza. What are your hobbies? My hobbies are listening to music, shopping, and reading books. How many languages do you speak? I speak 4 languages. Where is your wife? She is in the living room. What is she doing? She is watching TV. Where is your sister? She is in her bedroom. What is she doing? She is sleeping. What is wrong with her? She is sick. What are you doing? I'm cooking. What are you cooking? I'm cooking fish curry. Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe this channel and click on the bell icon.